Good morning to everyone. Today we will learn about this 12th standard chemistry. So already we have completed 3 lessons, that is metallurgy and then solid state and then P block elements 1. Now we are going to learn a new lesson, that is chemical kinetics. Here our scientist of interest is Svend August Arrhenius. Okay, Svend August Arrhenius. Okay, this Arrhenius, he is one of the Swedish scientists. He is a Swedish scientist. Okay, he is a Swedish scientist. He is one of the founders of the physical chemistry. So he is one of the founders of physical chemistry. So this Arrhenius, he is one of the founders of physical chemistry. So Arrhenius வந்து physical chemistry la ஒரு founder னே சொல்லலாம். The Svend August Arrhenius, and he explained about the dissolution of the electrolyte which leads to the formation of ions, and for that he was given the Nobel Prize in 1903. So Svend August Arrhenius was given the Nobel Prize in 1903, and he also gave the definition for acids and bases. Acids and bases ku definition கொடுத்தவரு யாருன்னு பார்த்தா the Svend August Arrhenius. He also gave the definitions for acids and bases. So acids and bases க்கு வந்து நமக்கு வந்து definition கொடுத்தவர் யாரு அப்படினு பார்த்தாலும் நம்ம Svend August Arrhenius. Okay, so he also gave definition for acids and bases, and as well as he gave the Arrhenius equation, an important concept that is known as activation energy. So Arrhenius equation nu onu vanduchu, then he gave an important concept known as activation energy. So activation energy பத்தியும் வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு. So Svend August Arrhenius பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப important. He is one of the important person to be known in this chemical kinetics. Okay, so Svend August Arrhenius, Swedish scientist, founders of physical chemistry, Nobel Prize is 1903. He gave the definition for acids and bases, and he gave the Arrhenius equation, and he gave the activation energy. So this is a very very important lesson to learn, and he is our scientist of interest. So இவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு important. Now in this lesson, what are you going to learn? What are the learning objectives of this lesson? You will learn about the rate of the reaction. Rate na என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிடுவீங்க, order, and what about the temperature dependence of the rate of the reaction. So rate மேலே அந்த டெம்பரேச்சர்னால ப்ரெஷர்னால ரேட் எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுது, that you will learn. Then collision theory of gases, so அது நீங்கள் படிப்பீங்க. Then integrated rate equation அது படிப்பீங்க. Then factors affecting the rate of the reaction அது படிப்பீங்க, and you will derive the rate equation for zero and first order reaction. So இதெல்லாம் இந்த லெசனில் you are going to learn. So this is our chemical kinetics. Now in the 11th standard you might have studied about thermodynamics. This thermodynamics talks about the feasibility of the reaction. So எப்படி அந்த reaction possible இல்லையா, so அப்படின்றது பற்றி சொல்கிறது வந்து என்னது நம்ம thermodynamics. So this thermodynamics talks about the feasibility of reaction. So thermodynamics எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா, it talks about the feasibility. feasibilityன்னு என்ன அர்த்தம், அந்த ரியாக்ஷன் வந்து பாசிபிளாக இல்லையா, அந்த ரியாக்ஷன் நடக்குமா இல்லையா, ஸோ அதை பற்றி சொல்கிறது வந்து என்னது feasibility of the reaction. Whereas now in our chemical kinetics, அதே நேரத்தில் இந்த தெர்மோடைனமிக்ஸ் என்ன சொன்ன முடியல அப்படின்னா, whether the reaction is fast or slow. See, some of the reaction take place in femtoseconds. femtosecondsலே வந்து நடக்கும் சில ரியாக்ஷன், and சில ரியாக்ஷன் takes place a longer time. It takes even years. சில ரியாக்ஷன் வந்து இயர்ஸ்குள்ளே நடக்கும். ஃபெம்டோசெகண்டில் நடக்கிற ரியாக்ஷனும் இருக்குது, அது வந்து ஃபாஸ்ட்டு. ரொம்ப இயர்ஸ் வரைக்கும் எடுக்கிற ரியாக்ஷனும் இருக்குது, அது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஸ்லோ ரியாக்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், வென் யூ டிசால்வ் பேரியம் குளோரைடு இன் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். ஸோ பேரியம் குளோரைடை சல்ஃபியூரிக் ஆசிடில் நீங்கள் டிசால்வ் பண்ணும்போது இட் ஃபார்ம்ஸ் பேரியம் சல்ஃபேட். ஓகே, ஸோ அது வந்து பேரியம் சல்ஃபேட்டும் HCl ஃபார்ம் ஆகும். இட் ஃபார்ம்ஸ் பேரியம் சல்ஃபேட். ஓகே, ஸோ பேரியம் சல்ஃபேட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா ஈஸியாக டக்குன்னு ஃபார்ம் ஆயிரும். ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஃபாஸ்ட் ரியாக்ஷன். ஸோ ஒரு ஃபாஸ்ட் ரியாக்ஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இது. அதே நேரத்தில் ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் டேக்ஸ் ஈவன் இயர்ஸ். ஒரு துரு பிடிக்கிறது வந்து உடனே நடந்துடாது. ஒரு இரும்பை போட்டிருக்கீங்கன்னா அது கொஞ்ச நாள் கழித்து தான் துரு பிடிக்கும் இல்லையா. ஸோ ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன் இஸ் அ ஸ்லோ ரியாக்ஷன். ஸோ ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன், it is a slow reaction. Okay, rusting of iron is a slow reaction.
So this fast reaction, slow reaction, அதெல்லாம் வந்து thermodynamics-ஆல explain பண்ண முடியல. Then what is the initial stage of the reaction? What is the final stage of the reaction? முதல்ல ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி இருக்கும், எண்டில் எப்படி இருக்கும், எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கு, அதெல்லாம் வந்து உங்களால் சொல்ல முடியல யாரால thermodynamics-ல. Then these concepts are provided by our which lesson? Chemical kinetics. Now all these concepts, it was explained. The fast reaction, slow reaction, its time, its rate, its order, இது எல்லாத்தையும் யார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்கன்னா நம்ம chemical kinetics. Okay, so in Greek this kinesis meaning movement. Greekல kinesisனா என்னன்னா movement. So in Greek kinesis meaning movement. So Greekல kinesisனா என்னன்னா movement. Greekல kinesis அப்படின்னா என்னன்னா it is movement. Okay, so chemical kinetics is nothing but it is the science of the study of the rate and mechanism of the chemical reaction under given conditions of temperature, pressure, concentration, etc. So chemical kinetics னா என்னன்னா ஒரு reaction உடைய rate எவ்வளோ ஸ்பீடில் அது நடக்குது, எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கிறது, அதோடைய ஆர்டர் என்ன ஆர்டர், அது ஃபஸ்ட் ஆர்டரா செகண்ட் ஆர்டரா, ஸோ அப்படி இந்த டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரில் இந்த கான்சன்ட்ரேஷனில் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பற்றி சொல்கிறது தான் நம்ம கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ். ஆர் இட் இஸ் சிம்பிளி த மூமெண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ்னால் மூமெண்ட் இல்லையா, கைன்சிஸ்னால் மூமெண்ட், கெமிக்கல்னால் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேருந்து ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறதுக்கு மூமெண்ட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறது, வாட் இஸ் த டைம் பீரியட், வாட் இஸ் த வெதர் இட் இஸ் ஃபாஸ்ட் ஆர் ஸ்லோ. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் we will study in chemical kinetics. So this chemical kinetics not only tells about the fast reaction, slow reaction, it also gives some important concepts that has to be used in industries. Okay, இண்டஸ்ட்ரியில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் வந்து நமக்கு இந்த கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் வந்து சொல்லுது. அண்ட் கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பிளைன்ஸ் அபவுட் த ரேட் எவ்வளோ ஸ்பீடில் நடக்குது அதை சொல்லுது. வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் த ரேட், ஸோ எல்லாத்தையும் சொல்கிறது வந்து என்னது நம்ம கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ். Now we'll see about the rate of a reaction. Okay, we'll see about rate of a reaction. Okay, so rate is defined as a variable per unit time. So rate வந்து என்னன்னா it is a variable per unit time. So rate is defined as a variable per unit time. Okay, rate is defined as a variable per unit time. So rate வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா variable per unit time. For example, in your physics, some of the position will be described, the change displacement of the particle per unit time அப்படி சொல்லுவீங்க இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கே here the change in concentration of the reactant per unit time, it is given as the rate of the reaction. Change in concentration of the reactant per unit time. ஒரு ரியாக்டன்ட் அதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் சேஞ்ச் ஆகி ப்ராடக்ட் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கிறது, அதுதான் வந்து என்னது நம்மளுடைய ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன். ஸோ ரேட் கேன் பி கிவன் அஸ் ரேட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், we will consider a general reaction. A gives product, so B. Okay, so இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். Here we'll write this rate. Okay, so here two different time is involved, that is T2 and T1. That is here T2 will be greater than T1. Okay, now two different concentration are involved, that is A2 and A1. Okay, two different concentration involved ஆயிருக்கு A2 and A1. Now rate is equal to minus change in concentration of reactant. Change in concentration of reactant, okay, divided by change in time. Okay, divided by change in time. Okay, minus change in concentration of the reactant divided by change in time. ஏன் மிஸ் இங்கே மைனஸ் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா, இந்த ரியாக்டன்ட் வந்து அதோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் குறைஞ்சி பியை மாறணும் இல்லையா, அப்போ there is a decrease in concentration. ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் குறையிறதுனால இங்கே என்ன போட்டிருக்கேன் மைனஸ். ஸோ மைனஸ் சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் டைம். Now we'll see which is equal to minus. I told that two different concentration. இது final concentration, இது initial concentration. So it will be equal to A2 minus A1 divided by T2 minus T1. Okay, A2 minus D into A2 minus A1 divided by T2 minus T1. So it is a differential with respect to time. Okay, so A2 minus A1 divided by T2 minus T1, it is equal to minus del A
divided by del T. Okay, that will be the first equation. So this is the rate of change in concentration of the reactant. So reactant வச்சு rate எழுதிருக்கோம். So reactant நால that is minus sign. Now here A2 will be less than A1. So A2 வந்து A1 ஓட கம்மியா இருக்கு. அப்போ A2 ல இருந்து A1 கழிக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? will get a negative sign or will get a negative value. ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும். நெகட்டிவ் வேல்யூ கிடைச்சுன்னா அந்த ரேட் வந்து எப்படி இருக்கும்? ரேட் இஸ் பாசிட்டிவ். ஸோ ரேட் எப்படி இருக்கும்? ரேட் இஸ் பாசிட்டிவ். ஸோ நெகட்டிவ் வேல்யூ கிடச்சுன்னா ரேட் இஸ் பாசிட்டிவ். நவ் ப்ராடக்ட்டை வச்சு எழுதுகிறோம். ப்ராடக்ட்டை வச்சு ரேட் எழுதுகிறோம். அப்போ எப்படி வரும்? ப்ராடக்ட்டை வச்சு ரேட் எழுதும்போது ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு, ஃபார் ரைட்டிங் ஃபார் ப்ராடக்ட் வில் கெட் del B by del T. Here del that is B2 will be greater than B1. B2 greater than B1 இருந்தால் என்ன ஆயிரும்? இதோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும்? பாசிட்டிவ். Okay, so no negative sign is introduced in the reactant. So reactantல மட்டும் negative sign introduce பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா change in concentration productல negativeலாம் கிடையாது. Okay, so this is our rate of the reaction. So from this we can able to determine the rate, how much time it takes to convert it into product. Okay, so this is our rate of a reaction. Now for the concentration of the reactant A to B, இங்க பாருங்க, it is defined by this or explained by this graph. It is plotted as concentration versus time. ஒரு plot பண்றோம். A வந்து இங்க பாருங்க concentration அப்படியே குறைஞ்சிட்டே வருது. A வந்து மாறினா தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? B இல்லையா? அப்போ A வந்து இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் குறைஞ்சிட்டே வருது. ஸோ அந்த கிராஃப் வச்சு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம். B பாருங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. ஓகே, ஸோ அப்போ B நமக்கு A வந்து B-ஆ கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன். Okay, now unit of rate. Okay, how you will tell the unit of rate? Okay, unit of rate is equal to unit of concentration divided by unit of time. Okay, unit of concentration divided by unit of time. Okay, unit of concentration divided by unit of time. See, we'll write the unit of concentration as of a particle as mole per liter per second. இல்லையா? mole per liter per second அப்படின்னு எழுதுவோம். and time எப்படி எழுதுவோம்? will write in seconds. will write in seconds. So the unit of rate of reaction, okay, unit of rate of a reaction is, unit of rate of a reaction is what? mole per liter per second. Okay, mole per liter per second. Okay, mole per liter per second. So concentration mole per liter ல எழுதுவோம் இல்லையா? டைம்னா செகண்ட்ஸில் எழுதுவோம். அப்போ யூனிட் ஆஃப் ரேட் எப்படி வரணும்? இட் இஸ் mole per liter per second. ஓகே, mole per liter per second. ஓகே, புரியுதா? இந்த செகண்ட் மேலே போயிடும். அப்போ mole per liter per second. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் gaseous reactant, அது ஒரு gaseous reactant-ஆக இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, they will use this partial pressure and the unit for those gaseous reactant is atmosphere per second. அதுவே வந்து gaseous reactants-ஆக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன யூனிட் ஆஃப் ரேட்? இட் இஸ் atmosphere per second. So that is our unit of rate of a reaction. Then stoichiometry and rate of a reaction. What is the stoichiometry? Stoichiometry and rate of a reaction. What is the stoichiometry? Stoichiometry and rate of a reaction. Stoichiometry and rate of a reaction. Stoichiometry and rate of a reaction. What is the stoichiometry? In 11th standard we have studied. Stoichiometry is a quantitative relationship between reactants and products, or the number of moles of reactant is equal to number of moles of product. இல்லையா? அதான் stoichiometry. Stoichiometry and rate of reactant சொல்லியிருக்காங்க. Consider this equation. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த equation A to B. Here the stoichiometry of A is equal to stoichiometry of B, or the number of moles of A is equal to number of moles of B. இல்லையா? அப்படி சொல்லலாமா? இல்லை, எப்படி சொல்லலாம்? rate of disappearance of A and rate of appearance of B are same. அப்படி சொல்லலாமா? rate of disappearance of A and rate of appearance of B. Okay, rate of appearance of B is same. அப்படி சொல்லலாமா? appearance of B is same. Okay, am I correct? Rate of disappearance of A and rate of appearance of B is same. ஸோ இதில் என்ன தெரியுதுன்னா, நமக்கு எவ்வளோ A வந்து மாறுதோ
அவ்வளோ B ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு தெரியுது இல்லையா. ஸோ இந்த A ஃபுல்லாக மாறி நமக்கு என்னவா கிடச்சிருக்கு, Bயாக கிடச்சிருக்கு. அப்போ என்ன டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே, ரேட் ஆஃப் டிஸப்பியரன்ஸ் ஆஃப் A மறைஞ்சு B ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ இப்படி சொல்லலாமா, ரேட் ஆஃப் டிஸப்பியரன்ஸ் ஆஃப் A and rate of appearance of B are same. Am I correct? So rate of disappearance 50% இருந்தால் rate of appearance எவ்வளோ % வந்திருக்கும், நமக்கு 50% வந்திருக்கும். Okay, this is about the stoichiometry of this reaction. Then we'll learn about the next reaction, that is A which gives 2B. இப்போ இப்படி ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குது. அப்போ இது எப்படி சொல்லலாம், ரேட் ஆஃப் டிஸப்பியரன்ஸ் ஆஃப் A is equal to twice the rate of appearance of B. ஸோ A வந்து டிஸப்பியர் ஆகிறதுக்கு 2 மடங்கு B ஃபார்ம் ஆகிற அந்த டைமை எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாமா. A வந்து டிஸப்பியர் ஆகிறதுக்கு 2 மடங்கு B ஃபார்ம் ஆகிற அந்த டைம் எடுத்துக்கிறது. ஆர் த ரேட் ஆஃப் டிஸப்பியரன்ஸ் ஆஃப் A is equal to the twice the rate of appearance of B. ஓகே, ஸோ இது வந்து என்னது, நம்மளுடைய என்னது ஜென்ரல் எக்ஸ்பிளனேஷன் about this equation. Then how to write this rate? So rate equal to dB, okay, dB by dt equal to minus dA minus 2 into dA by dt minus 2 into dA by dt. Okay, minus 2 into minus dA by dt, 2 into minus dA by dt. புரியுதா, dB by dt is equal to 2 into minus dA by dt. அப்படின்னா என்னது, அந்த A டிஸப்பியர் ஆகிறதுக்கு 2 மடங்கு B ஃபார்ம் ஆகிற அந்த டைம் எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ ரேட் ஆஃப் டிஸப்பியரன்ஸ் ஆஃப் A is equal to twice the time taken for the rate of appearance of B. ஸோ அதுதான் எப்படி எழுதியிருக்கோம், 2 into minus dA by dt. நம்ம ரியாக்டன் சைட்னா என்ன எழுதுவோம், மைனஸ் போடுவோம் இல்லையா, அதனால தான் minus dA by dt. So now dA by dt is equal to okay 1 by 2 dB by dt. Am I correct? 1 by 2 dB by dt. So minus dA by dt is equal to 1 by 2 dB by dt. Okay, rate is equal to minus dA by dt is equal to 1 by 2 dB by dt. So if many coefficients are involved in the reaction, okay, then how will you write the rate of the reaction? Okay, many coefficients are involved, then how will you write the rate of the reaction? That is XA plus YB gives LC plus MD. Okay, XA plus YB gives LC plus MD. For this, how will you write the rate? அப்படினு பார்த்தா rate is equal to 1 by x. Okay, 1 by x. இது reactant sideனால it is a differential with respect to time. Okay, time ஓட differ ஆகும், அதனால என்ன ஆகும், minus dA by dt which is equal to okay 1 by y minus dB by dt. ஸோ இந்த மைனஸ் சைன் எதுக்கு போடுறோம், ரியாக்டண்ட்டுக்கு மட்டும் மைனஸ் சைன் போடுவோம். இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 by L dC by dt. இங்கே மைனஸ் போட மாட்டோம், ஏன்னா இதெல்லாம் ப்ராடக்ட்ஸ், இதுக்கு மைனஸ் போட மாட்டோம். dC by dt which is equal to 1 by m dd by dt. So this is the overall rate equation for this one. Okay, so rate equal to 1 by x minus dA by dt is equal to 1 by y minus dB by dt is equal to 1 by L dC by dt is equal to 1 by m dd by dt. So this is how we are going to explain we have explained the stoichiometry of the rate equation. So here the reaction rate is equal to the consumption of the reactant. So here the reaction rate is equal to the consumption of the reactant divided by the coefficient of the number of moles involved. So here the reaction rate is equal to the consumption of the reactant divided by the number of moles, coefficient of the number of moles involved in the reaction. So number of moles ஆல divide பண்ணுறோம், அவ்வளோதான். reactant ஓட concentration number of moles ஆல வந்து divide பண்ணுறோம். So rate எப்படி எழுதணும், reactant sideனா minus change in concentration of the reactant divided by time எழுதணும். Product sideனா plus change in concentration of the product divided by time எழுதணும். So this is how you have to write the rate of the reaction. Okay, so this is all about the rate, how much it takes to complete the reaction.
Okay, that and all it is explained by this chemical kinetics. So today we have learnt about the history of the scientists went Arrhenius, and then the important concepts that we are going to learn in this lesson, and the rate of reaction, how you have to write the rate of a particular reaction. Then we have learned the unit of rate of reaction, this mole per liter per second. For gaseous reactant, you will derive it using partial pressure, and the rate will be atmosphere per second, and the stoichiometry of rate of a reaction. Okay, so stoichiometry which rate of the reaction eppadi explain pandrom. So everything we have learnt in this lesson. Okay, you learn the rate. Okay, definition for chemical kinetics. Okay, you learn what is chemical kinetics. Okay, learn and write chemical kinetics, rate of reaction. Okay, rate of reaction, chemical kinetics, rate of the reaction, stoichiometry of the reaction, stoichiometry of the reaction. Okay, okay, this is your assignment. You learn and write what is chemical kinetics, what is rate of reaction, and stoichiometry of the reaction. So these and all you learn from this today's class. Okay, so it is very useful, very important lesson also in physical chemistry. So learning this concept is very, very important, and you must know how to write the order, how to write the rate of a particular chemical reaction, rate law for a particular chemical reaction. So everything we'll learn in this session, and the collision theory, the rate equation for zero and first order reaction, and the temperature dependence on the rate, and the factors influencing the rate of the reaction. So everything we are going to learn in this lesson. So this is a very, very important topic. Don't postpone the assignment. You learn these assignment topic, write and send it to me. I am always there to check your assignment. So learning the each and everyday portion is very, very important. You learn, revise thoroughly for the quarterly examination also. Apart from the assignment question, you will learn all other topics also. So it is very important to learn all other topics. So today you learn about this chemical kinetics, rate of the reaction, stoichiometry of the chemical reaction, and how to write the rate for a particular reaction. Okay, and some of the one word, other important one word. In Greek word, kainesis meaning movement. Okay, then from the introduction part, he was given the Nobel Prize in 1903. He gave the definition for acids and bases. He also gave the important concept, that is activation energy, then Arrhenius equation. So everything you have to learn from this lesson. So each and every words, each and every terms used in chemical kinetics is very important, and the derivation we are going to learn, problems we are going to learn are very important in chemical kinetics. So don't postpone the everyday portion. You learn thoroughly the everyday portion, and you send the assignment to me. I am always there to check your assignment. If you have any doubt, you can ask it in the online class. Okay, or you can ask individually. Okay, I am always there to clarify your doubts. Okay, thank you for listening to me. Thank you.